it's correct. Actually, yesterday I also don't have clarity on this guideline. So as per CPT, we just only multiplying is only the correct thing. As per CPT, only multiplying is only the correct thing. Hello. Can you see the screen, everyone? And am I Hello. audible to everyone? Hello. Hello. You're saying multiplying means 11201 into 2 units, 3 units like that. You're saying, okay, right? Yes, that is only correct. In even in examinations also, only those type of options only we are getting. Okay. For example, 35 lesions or 40 lesions, If there is 30 lesions, okay. okay, one set of like 15 lesions is covered in the 11200. Next, in the add-on code, in the additional code, just how many of the lesions are covered here? Extra 10 lesions are covered here. Okay. So Totally 25 only. yes, totally 25 only. When we multiply into 2, double Yeah. one. So actual coding is 11200, 11201 into 2 is Into the 2. correct thing. Oh, yeah. Yeah, got it. Thank you. Okay, that is the process of coding when multiple lesions are came. So when we give like 11201 and again 11201, that is like in that becomes an error. And also that when we are giving like that means when the procedure is repeated, on the same day. Okay, when the procedure is repeated on the same day, not I'm not telling exactly for this code. Suppose a patient suppose physician mm, taken one x-ray. Okay, physician taken one x-ray, like at that condition what happening is morning one x-ray is taken. And also, is anyone recording the screen? Hello, is anyone recording the screen like yesterday? No. I'm recording, sir. Praveen, I'm recording. Okay, Praveen. Like what I'm telling is, suppose when the repeated code is came. Okay, this you got the clarity on this. When we are repeating the code again and again means, if today patient came to the hospital and physician taken one X-ray in the morning session. Again, if physician taken X-ray on evening session on the same day only, that becomes like repeated code. Okay, did you understand? సార్ ఒకసారి చెప్తారా నాకు అనిపించింది. లైక్ ఇప్పుడు మీకు దీనిపైన క్లారిటీ వచ్చిందా? 11200 పైన 11201 పైన ఐఎమ్ టెలింగ్ దట్ వీ నీడ్ టు మల్టిప్లై దిస్, నో నీడ్ టు రిపీట్ ద కోడ్ అగైన్. 11201 and 11201 again repeating is the not correct as per CPT. Multiplying this is the correct procedure. Okay, like that. ఎప్పుడైనా మనం ఒకవేళ 2 సార్లు కోడ్ ఏ సిచ్యువేషన్ లో ఇస్తామనేది నేను చెప్తున్నా. ఏ సిచ్యువేషన్ లో ఇస్తామంటే, పేషెంట్ టుడే హాస్పిటల్ కి వచ్చాడు. పేషెంట్ కేమ్ టు ద హాస్పిటల్ టుడే, like physician taken one x-ray in the morning, and also same physician taken x-ray on the evening session also. Okay, evening session also, like not only x-ray, any of the repeated procedure on the same day. Same physician, same day, like that repeat procedure is happening there. At that scenario, you need to repeat the, like no need to, even there is a modifier, no need to repeat the code. There is a modifier, just you can give 11200. Along with that, you need to give 76 modifier. That means repeat procedure by the same physician. మళ్ళీ ఇంకొకసారి చెప్తున్నా చూడండి. నేను ఏమంటున్నా అంటే, once Telugu and English also I will tell. Wait for few minutes. Some other people, like and 11201 is there here. 11200 is only for removal of 15 lesions. That means it is eligible for, this code is eligible for only 15 lesions. And when coming to the extra lesions, extra 10 lesions, there is a code 11201. But in the case of any 30 lesions, how can we code?
ఎలా కోడ్ చేస్తామంటే దాన్ని 11201 into 2. అప్పుడు మనకి ఇక్కడ 15 లీషన్స్, ఇక్కడ ఎక్స్ట్రా 10 లీషన్స్ తో పాటు ఇంకా ఎక్స్ట్రా లీషన్స్ కవర్ అవుతున్నాయి ఇంటూ 2 వేసుకున్నప్పుడు. సో అది మనం కోడింగ్ చేసే విధానం. ఓకేనా, దీనికి క్లారిటీ వచ్చింది కదా. ఇన్ కేస్ ప్రొసీజర్ గనక రిపీట్ చేశాడు అనుకోండి, రిపీట్ ప్రొసీజర్ చేస్తే మీరు ఏం చేస్తారంటే అప్పుడు దానికి ఏదన్నా సపోజ్ ఎక్స్రే రిపీట్ చేసిన, ఏదన్నా ప్రొసీజర్ రిపీటెడ్ గా చేసిన, ఆ రిపీట్ చేసిన దానికి 76 modifier ఇచ్చుకోవాలి. 76 modifier is indicating that repeat procedure by the same physician. అర్థమైందా? ఈస్ ఎవ్రీవన్ అండర్స్టూడ్ ఆర్ కెన్ ఐ రిపీట్ విత్ ఎనీ అదర్ ఎగ్జాంపుల్? Hello? Sir, same physician or different physician also? No. In the case of same physician only. In the case of same physician only, this modifier is suitable for that code. If physician is changed, automatically మనం ఏం చేస్తామంటే అప్పుడు మాత్రం మనం ఈ 76 ఇచ్చుకోము. జస్ట్ మనం కోడ్ మాత్రం ఇస్తాం, దానికి సెపరేట్ గా మళ్ళీ కోడ్ చేస్తాం. ఇన్ ద కేస్ ఆఫ్ సేమ్ ఫిజిషియన్ చేసినప్పుడు, రిపీట్ ప్రొసీజర్ చేసినప్పుడు మాత్రమే చేస్తాం. సింపుల్ గా ఐ విల్ టెల్ యూ విత్ వన్ మోర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆల్సో. విత్ దిస్ మోడిఫైర్ ఐ విల్ టెల్ యూ వన్ మోర్ ఎగ్జాంపుల్. ఇఫ్ టుడే పేషెంట్ కేమ్ టు ద హాస్పిటల్ ఫర్ డయాబెటీస్ mellitus టెస్ట్, లైక్ గ్లూకోజ్ టెస్ట్. ఓకే నేహా, టెల్ మీ. Sir, just wanted to ask, was biopsy discussed in yesterday's class? No, punch biopsy is not discussed yesterday. Okay, so would we be discussing it today? Actually, institute provide me like set of a few of the things like syllabus, which is only for the CCS point of view. Okay, so that's not important. You want to say like there's no such guidelines or something? Actually, before batch I just go through that topic from anesthesia to everything, but from integumentary. I was asking from integumentary. Actually, in the integumentary, the topic is not given by the institute. Okay. Today I'll share you the syllabus also. Actually, everyone is asking me that about one PPT, my own PPT, because I need to edit that PPT. That's why I was not sending. Today I'll send that PPT. Okay, so you mean to say all the points that you are discussing, these are specifically from exam point of view, the ones that you discussed? For CCS point of view, it is, they provide me some syllabus. Okay, some specific portions. Okay. Yes. Okay, thank you. Okay, and okay, next today our topic is, okay, అందరికి క్లారిటీ వచ్చిందా? నిన్న నేను చెప్పిన దానిపైన, నిన్న జరిగిన ఈ కాంట్రవర్సీ పైన, is everyone got the clarity on that? Let us go with the kyphoplasty 22513. If you have CPT book, just open the 22513 code, 22513 kyphoplasty, which is very important for your examination also. 22513. Wait. Okay. Just open 22513. This procedure is called the kyphoplasty. Kyphoplasty means it is one of the vertebral procedure. Okay, vertebral, which the procedure is done for the vertebra. That means everyone we call just simply as a backbone. 22513. There is no control F option for this. That is the big problem. Because it is not the PDF, it is a scanned copy. So 22513, this is kyphoplasty. As these are the like vertebral procedures. In that 22513
Just wait for 2 minutes because there is 1 minute disturbance is there. Just wait for 1 minute. Just I will share the screen. Just see the description for 1 minute because there is some disturbance for 2 minutes. Wait for 2 minutes. Okay, in the description, see clearly. 22513 is this kyphoplasty procedure. Actually, before that, I will tell you what is meant by the kyphoplasty. Kyphoplasty is the procedure to treat the vertebral compression. If any fracture is happened to the vertebra, at that condition, like kyphoplasty had done by the physician. Like if any vertebral column is compressed, any of the vertebral column gets compressed. Like I'll show you the image. Wait. See, if any of the vertebral column gets fractured or compressed, anything, this kyphoplasty had done by the physician. Like see, in this procedure 22513 percutaneous vertebral augmentation including cavity creation, like it is for the first vertebra. And you need to know either that kyphoplasty is for thoracic vertebra or lumbar vertebra. For what to the kyphoplasty to the which vertebra you need to find out. So that is only the important thing here. So coming to the 22513, it is the thoracic first vertebral body. Okay, just you can note down thoracic first vertebral body. అసలు ఎలా చేస్తారు అంటే kyphoplasty? A simple needle like structure is there, simple like needle like instrument is there. Like it just inserted into the vertebra where the fracture happened to the which of the vertebra, just that can be this can be enter into that sent into that needle is inserted into the fractured vertebra, and that needle inside is having a balloon like structure is there. Okay, balloon like structure is there. After needle enter into the vertebra, like just that balloon like structure get opened, the like means compressed vertebra gets like into the normal vertebra, like that. This is the one of the, and there is another thing also, bone cement injected means if any of the vertebra gets any fractured, just through the needle a cement like substance is inserted into the vertebra. This is second procedure. For the compression, balloon procedure is used for the compression. For fracture, cement procedure is used. These are the two types of procedures in the kyphoplasty.
but you need to know either that procedure is for thoracic or for lumbar, for which of the vertebra it is going. So this is very Sir, important. balloon technique is used for What? balloon technique is used for which type of Balloon inflated, it is for the compression, like creates space. Okay, create space inside the vertebra. To create space inside the vertebra, it is the balloon flatted technique, which is for the compression. In some of the fractures also, in some of the fractures also, it is seen balloon procedure, but cement procedure is seen only in the fracture thing. Fracture happened to the vertebra. When fracture happened to the vertebra, cement injection is like a bone cement injection procedure is most commonly seen. But this is the actual procedure. But you need to know either that procedure is happened to the lumbar or thoracic or anything. Just you need to know. Like 22513 is for thoracic. Next, open the 22514. Like wait, 22514. Just see the description here. Now tell me the description of 22514. Tell me the description of 22514. What is the change in the 22513 and 22514? Instead of thoracic, lumbar is Lumbar is only the change. Okay, the lumbar is only the change. So this is the common description for the 22514. Okay, but there is a common additional code for even for 22513 or 22514. There is a common additional code. This is the common additional code. Each additional thoracic vertebra or lumbar vertebra. Okay, each additional thoracic vertebra or lumbar vertebra. Like it is for single lumbar vertebra 22514. 22513 is for the single thoracic vertebra, right? It is for single thoracic vertebra because here clearly mentioned in the description it is only for the one vertebra. But if procedure is happened to the 1 or 2 or 3 or 4 or any of the vertebrae, what is the then how can we code? How many vertebrae are there? First tell me. How many vertebrae? How many? Can you repeat? How many vertebrae are there? This is also like commonly asked question. How many ribs are there? How many ribs are there? 12 pairs. 12 pairs. That means 24. 23 vertebra. 7 cervical, 12 thoracic, 5 lumbar and sacrum. Next, yes. Totally we have 20. We need to add 26. It's 26 vertebrae are there. Okay, so just for interview purpose also you need to know how many vertebrae are there, how many ribs are there, how many true ribs are there, how many false ribs are there, how many floating ribs are there. This is also very like important. That is included in the anatomy. Just you can go through that. Okay, next, if the okay, if this procedure is for one vertebra, if it is for two vertebrae, how can you code 22513? Along with that, there is the add-on code, common add-on code. What is that code? 515. 22515. Like that only you need to code. So here there is a clear description that use 22515 in conjunction with 22513 and 22514. So I will tell you one more guideline that we never code this add-on like additional code alone. Okay, we never code this add-on code
alone. That means single గా ఇది ఎప్పుడు కూడా కోడ్ చేయకూడదు, యాడ్ ఆన్ కోడ్. If any plus symbol is there, we do not code this single code. Okay, along with this code we need to add the conjunction code, which is which is the main code for this code. You need to give that code, and next you need to give this code, add on code. That is the guideline. Okay, next, this is about the kyphoplasty. Shall we move on to the next topic? Our next topic is bronchoscopy. So this is in the chapter 3, bronchoscopy. The code starts with the 31624. Just open, if you have book, 31624 open. Kyphoplasty after bronchoscopy. Did everyone of you understand about kyphoplasty procedure? Yes, sir. Next, coming to the 3-1. Next code. What is meant by the broncho? To which of the system this word related? Respiratory, especially bronchus, the lung, related to lung. Respiratory system. Yes, it is for the pulmonary system. 31624. So see here, this is a 31624. Okay. So how can we code bronchoscopy? Just I need to tell you what is meant by the bronchoscopy also. Okay, this is simply called as BAL procedure. That means bronchoalveolar lavage procedure. Bronchoalveolar lavage procedure. See this BAL procedure. This is called the BAL procedure. The full form of this is bronchoalveolar lavage procedure. Okay, then when this procedure is done for the patient, like if any of the liquid is accumulated on the bronchus, okay, if any of the liquid or any of the chemical or any of the thing is accumulated inside the bronchus, doctor inserts a bronchoscope inside into the lungs. Okay, into the lungs, just to see. Bronchoscope means it is one of the equipment to see inside the lungs. Okay, inside the lungs, just a instrument is called the bronchoscopy, that is inserted into the lungs either through the larynx, trachea, through that, or to that inserted into the lungs, and just washed out the accumulated material. In the alveolar using saline water, or to collect some of the samples also, of bronchial region also. This procedure is used, okay, to treat and also for some of the to detect the diseases also. This bronchoscopy is used. This is called the BAL procedure, which is commonly called as bronchoalveolar lavage. Okay, bronchoalveolar lavage. Next, coming to the code. This is called the code starts from the this is bronchoscopy only, 31622 actually. Okay, after endoscopy, this is a bronchoscopy. Just you can see from here, but from here the codes are very important. 31624 is
the very important code, the like it is a repeated code, but see from main code. 31622 bronchoscopy, rigid or flexible. The scope instrument is either rigid or that may be flexible, including fluoroscopic guidance. Okay, including fluoroscopic guidance when performed diagnostic with cell washing. I already told you that like washing of the alveolar or cleaning of the alveolar, right? So that is also one of the like procedure. Bronchoscopy, that is one step. Like here with cell washing when performed. This is the code description. Now coming to the 31623 with brushing, bronchoscopy here with cell washing, diagnostic with cell washing. But what is the change here? With the brushing or protected brushings. Next, coming to the 31624. Everything, the main description is same. The only change is this thing, diagnostic with cell, and here with brushing or protected. Okay. Wait, once wait. Is anyone waiting? Okay. Okay, let us see with this code. 31625. It is for the endobronchial biopsy. I already told that to collecting of the samples also bronchoscopy is used for two things: to cleaning of the internal bronchi or alveolar, and also for collecting samples also. Like for it is also one of the biopsy. Okay, biopsy is also the collecting of tissues to detect either patient is having any malignancy or anything, to detect in suspected cases, cancer suspected cases, biopsy is like used. So for this thing also this bronchoscopy is used. And next 31626 with placement of fluidish fiducial markers, single or multiple. Next, if all this procedure is with the computer assisted, if any of the physician mentioned I had done bronchoscopy or BAL procedure with computer assisted, if it is specially given, if it is specially mentioned clearly, at that condition only just you can give this code, otherwise no need to use that code. Okay, this is the process of like coding of BAL. Okay, just you need to know only the physician either mentioned diagnostic with cell washing, or for collecting sample through biopsy, or for brushing, or what is mentioned, depending upon that only you need to code. This is about the bronchoscopy. Okay, this is also one of the important topic for CCS examination. And also next one is the cataract removal. Do you know any one of you know what is meant by the cataract or cataract? It is a cloudy accumulation of Yes, it is in the lens. Yes, on the eye lens it is like a cloudy is formed. So the removal of cloudy lens of eye is called the cataract removal. Okay, this is also important procedure for CCS examination. And the code starts from the 66850. So there are two types of cataracts. One is the intracapsular cataract extraction and also extracapsular cataract extraction. That is basing upon the like cataract presence on the eyes. Okay, 66850. Just you can note down even headings when I am telling, because that is helpful for you only. 66850.
So the cataract removal, just cataract is only listening of cataract removal is like simple thing only, but it has very depending upon type of cataract, there are different types. Okay, so see here, it is the procedure of cataract removal. Okay, we already discussed about what is meant by the cataract. Cloudy lens. Okay, cloudy lens is called simply called as the cataract. That may be due to different reasons. Like few of the any if ice is like subjected to any of the chemical substance, or subject to any of the fungal agents. Okay, because of that conditions also this cataract will cause to the patient. Okay, it is the, see here, 66830 removal of secondary membranous cataract. Okay, removal of secondary membranous cataract, like secondary membranous cataract is very important here. Next, with or without iridectomy. Iridectomy means, what is meant by iridectomy? Any guess? Removal of iris. Removal of iris. Iris, removal of iris is called the iridectomy. That means if along with this procedure, if iridectomy are done, or maybe like with or without, okay, both things are there, then you can code 66830. Here the key point is like membranous cataract. Okay, membranous cataract. It is the intracapsular cataract extraction. Okay, depending upon this, just you can give the code. Next, removal of lens material, aspiration technique, one or more stages. All these are the, like, it all depending upon the given description only. Like, just you can see this thing and just you can allot the specific code. There is no specific guideline for this. Next, 66852, 66840, all these things. This is about the cataract removal. Cataract removal with IOL insertion also there. That is most common, 66984. So this is the extracapsular. It is the extracapsular. Previously we discussed about the intracapsular. It is for the extracapsular cataract removal with insertion of intraocular lens. This is the extracapsular procedure, 66984. Sorry, 66984 only. Like Hello. here, IOL is clearly there. Intraocular lens is there. That is also one key point. Routine cataract surgery. It is most commonly repeated technique for cataract. For cataract, it is most common technique. Extracapsular cataract removal is. Neha, tell me. Could you just specify the terms intracapsular and extracapsular? Yes, I'll show you. Like for the intracapsular extraction, the code 66850. Just see 66850 like this thing. Like intracapsular, in the sense, what is meant by the intra? What is meant by the intra? Intra means Inside. Inside. yes, inside. Okay, like for in this intracapsular cataract extraction, like the cataract is on the
inside. The cataract is on the inside. That means here clearly telling that iridectomy, in the sense iris is present inside the eye, right? Where is iris present? Yes, inside. Inside only, not the exterior part. It is the interior part only. That means the severity, that is basing upon the severity condition. It is so that's why I did not told you it is a common cataract. What is a common cataract? Extracapsular cataract extraction is the most common technique. Okay. Okay, just you can find out basing upon the secondary membrane cataract. Just you can basing upon that is basing upon the physician only clearly mentioned, either that is intraocular or extraocular, or intracapsular or extracapsular. Physician only clearly mentioned. Basing upon this, just you can give, like here, see, it is intracapsular. Here intracapsular for dislocated lens. So basing upon that thing description, just you can allot the specific code. Okay, I will yesterday topics and today topics, I'll just merge all the questions and I'll send to you in this weekend. Just you can go through that, all the questions which are just like examples only. Just you can go through that. Okay, next, after cataract removal, laminectomy. What is meant by the laminectomy? What is meant by the laminectomy? Removal of the lamina from the vertebrae Yes. Intravertebral laminar removal. to decompress the nerve roots. Yes, to relieve the spinal pressure. To relieve the spinal pressure, laminectomy procedure had done by the patient, like for herniated disc, spinal stenosis, narrow compression. So in this diagnosis, like laminectomy had done most commonly. I will show you the laminectomy code 63030. 63030. Once open 63030. 63030. So any one of you asked about ICD? Few of the people asking me that about ICD. Did any one of you asked about ICD with institute? Anyone discussed? Yeah, I asked Ishwar, but there is no response from them. When did you ask? Asked me to ask from them. That day itself, I texted him, but there is no response from him. Okay. Actually, yesterday I also asked them, like, what is the problem about ICD? Just they replied that actually first you can complete the CPT. After completion of the ICD, they'll start the after completion of the CPT procedures. Within by this Monday, all these important procedures will completed. So after that, they will provide you ICD. They Okay. told me like that. Yeah, at least they should respond to us, no? I texted him, but there is no reply from him after that. Okay. Six 63030. So any one of you have physical copies with you? No, Ishwar. Okay. So see, this is the laminotomy procedure. This is the not a laminectomy. What is the
meaning of laminectomy and laminotomy? What is the difference? Ectomy is a complete removal. Ectomy is removal. Otomy is like a partial. Ectomy means Yes. Depends. Like otomy in the sense? Artificial opening. Okay, I'll tell you few keywords. Ectomy. Okay. Ectomy, otomy, Otomy partial. ostomy. What Ostomy. means These three things are like most commonly in surgeries. Ectomy means completely excision from the body. That means exiting from the body, removal from the body. It is the ectomy. For example, appendectomy, tonsillectomy, mastectomy. This is the most common process. Otomy in the sense cutting into, incision. Otomy, that means opening into an organ. Opening into an organ is called the otomy. Opening only. Next, ostomy means like it is a ostomy is the partial, it is not the permanent thing. Ostomy is not the permanent thing, like to drain out anything from the body, or just to send out anything from the body. That procedure is called the ostomy. It is a creation of opening. Okay, creation of opening is called the ostomy, and otomy means cutting into or incision. It is the different types. Laparotomy means incision into the abdomen. Okay, laparotomy, tracheotomy, opening into the trachea. Myringotomy. What is meant by the myringo? Eardrum. Okay, eardrum. Eardrum means myringo. The medical terminology of eardrum is the myringo. Like these are the like common things. Just don't be confused about ostomy and otomy. Okay, that is very important. Otomy is cutting only, cutting or incision only. Ostomy means creating a opening. Then what is the procedure here? Laminotomy or laminectomy? Laminotomy. Okay, this is the laminotomy. This is the laminectomy. Okay, this is the laminotomy and this is the laminectomy. Just see how can we code this. Wait, once I'll check the syllabus, either laminotomy or important or laminectomy is important. Laminectomy is the procedure here, not the laminotomy. Not the laminotomy. It is the laminectomy is important for CCS. Laminectomy is on. So laminectomy, there is a code called 63012. Is there any laminectomy? Another laminectomy. So from here, laminectomy started. Okay. Laminectomy here 63001. That means laminectomy with the exploration and or decompression of spinal cord. You need to find out the keyword here, cervical. Okay, cervical is the word here. Cervical. Laminectomy with the exploration or anything like cervical. This is for thoracic and lumbar. So all these are the codes. The laminectomy for which of the region, like thoracic region or lumbar region or cervical region, depending upon that, just you need to choose the code. Okay, there is no like much of guidelines in this. Only you need to know what is the process, you need to know the what is meant by the laminectomy and how to code. So what is the difference between these three codes? What is the difference just you find in these three codes? The anatomical site on where the laminectomy is performed. Yes, anatomical site. And another thing here 63011. This is for the sacral. Okay. Next, laminectomy with removal of abnormal what is it? Facets or pars interarticularis. Pars interarticularis with decompression of cauda equina and nerve roots of spondylolisthesis lumbar. This is for the lumbar.
So there is one exceptional case here. Just remember this. Spondylolisthesis is there here. Just observe one thing. 63012, there is a spondylolisthesis. Here the spondylolisthesis has exception, I think. Spondylolisthesis. Yes, see. 63005 lumbar except spondylolisthesis. So the procedure is doing for the lumbar only, but there is a exceptional here, spondylolisthesis. There is a exceptional exception here. So if that is included, just you need to use this code. Okay. For lumbar region, if spondylolisthesis is included, just you need to use this code. And just these are the difference among the main difference is only cervical or thoracic or lumbar or sacral. So to the patient in which region this procedure is done by the physician, basing upon that only just you can give the code. Next, what is the next thing? Hemorrhoidopexy. What is meant by the pexy? Pexy means, what is the medical word pexy? Medical term pexy. As ectomy means removal, like already we discussed. Then what is meant by the pexy? Pexy means the fixation. Okay, pexy means the fixation. Just open hemorrhoidopexy. It is from the 40,000 series. The code starts from the 46947. 46947. Sir, may I ask you one question? Yes, yes. Sir, here, why are we jumping from one next one to we have discussed about the herniate and the lumbar. Because just they send me the list of topics. Okay, just they send me. Wait, I'll show you. List of topics in the sense. I'll post. Are you in the group? Yes, sir, I am in the group. Okay, I'll post. Okay, I'm not in your group, I think. So like they send me the list of topics like debridement, laceration, pain, skin tag removal, kyphoplasty, hemorrhoidopexy, even from the evaluation and management, they just send me the ED related codes, emergency department related code, vaccination, infusions. So just they send me only these list of codes because these are only for your examination purpose. So that's why I'm just telling on that sequence only I'm telling. No, just now we discussed about 6303034 treatment of this one laminectomy for lumbar region only. Why we didn't discuss about the cervical region? There are specific codes for that also, right? So But why I am actually I need to tell you one thing, that even for lumbar or sacral or thoracic or cervical, the procedure and coding is only the same. Like I'll tell you one example. Like the description is same. If any of the guideline or any of the complicated coding is there, at that time I'll explain you. Because the even for cervical is also same type of coding, for lumbar is also same type of coding. There is a one exceptional code before. What is that exceptional code? That is related to like backbone spondylolisthesis. There is an exceptional case. So for that type of exceptional course, I'm stressing clearly and telling you. So because like telling and explaining each of the code means it will take even 1 year for completion of the syllabus. So if the coding, like coding of
coding between the coding is same, like coding between two codes is same, then I'm just telling only one thing, like that only we need to code like that I'm telling and just skipping. If any of the complicated coding is there, I'm just telling, I will explain you clearly. So next processor is hemorrhoidopexy. So, shall we get that topic? What? Shall we get that topic? Whatever we are discussing now. What you are asking? Whatever we are discussing, can we get that topic? You are not clearly audible to me. I think there is some. Hello? Once text me or message me. I'm not audible to you, I think. So already we discussed what is this symbol. Resequenced code. Yes, Not that is the resequenced. So from where this code came? 46947. So all these are the sequence out of numerical sequence report. So the syllabus what they have sent, only this single code is there. Hemorrhoidopexy. Okay, hemorrhoidopexy by stapling procedure. I will explain you what is this stapling procedure. This hemorrhoidopexy, like the stapling procedure, a stapling device is there. Okay, for the stapling, there is a specific device like used to lift and fix the hemorrhoid tissue. In this condition, what will happening means hemorrhoids get shrinks or pulls down. అవి బయటికి వచ్చేసిన లేకపోతే ఈ హెమరాయిడ్స్ అనేది కొంచెం ఏమన్నా మనకి ఇబ్బంది కలిగే టైంలో ఏం చేస్తారంటే దీన్ని జస్ట్ దోస్ గెట్స్ ఫిక్స్డ్. వాటిని ఫిక్స్డ్ గా లైక్ బాడీ వాల్ కి ఫిక్స్డ్ గా చేసేయడానికి దెర్ ఇస్ వన్ డివైస్ కాల్డ్ ద స్టాప్లింగ్ డివైస్. With the help of that stapling device, they just fix on the reposition. They just reposition the proplaced hemorrhoidal tissue. That means ఏదైతే టిష్యూ హెమరాయిడల్ టిష్యూ ఏదైతే బయటకు వచ్చేసిందో ఆ వచ్చిన టిష్యూని జస్ట్ ఫిక్స్డ్ జస్ట్ ఫిక్స్డ్ ఆన్ ద వాల్ ఆఫ్ ద బాడీ క్యావిటీ. దట్ ప్రొసీజర్ is called the hemorrhoidopexy. So see here, example for prolapsing internal hemorrhoids. Prolapsing, that means that relocating, that means repositioning of the hemorrhoids. So that procedure is called the with the help of stapling device. The process is called the stapling procedure. So this is the code 46947. Just you can note down this code also. Hemorrhoidopexy. This is not the excision procedure. Already I tell you, pexy means fixation. Okay, pexy means fixation. Can any one of you told any example for another fixation procedure like pexy? Hello, any one of you know any another example for pexy? Nephropexy. Yes. So archaeopexy, like fixation of testes to the scrotum. Gastropexy, fixation of stomach to the abdominal wall. Colpopexy, what is meant by colpo?
which is related to the vaginal, that is meant by the vaginal. That mean colpopexy means vaginal vault fixation. Nephropexy. What is meant by nephropexy? Fixation of nephron. Fixation of kidneys is called the nephropexy. So like that, just you need to know the suffixes. Mainly in the surgeries, suffixes is very important, as prefixes is also important, but just you can easily find out the prefixes, but suffixes finding for surgeries is very important for coding. Next thing, after the hemorrhoidopexy, there is one more important topic called proctosigmoidoscopy. Proctosigmoidoscopy. So what is meant by the proctosigmo and scopy? Divide this and just give me the answer. Scope is nothing but an instrument. It facilitates to visualize the colon. And one more thing, procto is nothing but rectum. Sigmoid is a part of colon. Yes, like it is the endoscopic examination of rectum plus sigmoid. Okay, rectum plus sigmoid. Just visualization of like examination of endoscopic examination of rectum and sigmoid. Rectum and sigmoid. So rectum and sigmoid belongs to which intestine? Large. Large intestine. Large intestine. Okay. So to see the large intestine specifically to these parts like rectum and sigmoid colon part, this procedure is used, proctosigmoidoscopy. The code is 45300. Actually, before batch, I did not told like this. Like I didn't told like this. That means I'll I will follow in the specific way. Like first thing is the anesthesia I need to told. Next E&M I need to told. Like that. Like series wise, I just told them. This is also like a big problem for me. 45300. అంటే సార్ మీరు లిస్ట్ ఆఫ్ టాపిక్స్ అయిపోయాక తర్వాత ప్రాక్టీస్ చేపిస్తారా ఆర్ ఎల్స్ లేదు, నాకు తెలిసి మళ్ళీ వీటిల నుంచే ఇస్తారేమో అనుకుంటున్నాను నేను. వాళ్ళు ఏమన్నా మీకు క్వశ్చన్స్ సెండ్ చేసినా వీటిల నుంచే ఇమ్మంటారేమో అని నేను అనుకుంటున్నా. మరి నాకు అది అర్థం అవట్లే, బట్ వాళ్ళు ఏం చేస్తారు అన్నది చూడాలి. సిపిసి ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ అదే సిసిఎస్ ఎగ్జామ్. అంటే మీకు లిస్ట్ ఆఫ్ టాపిక్స్ అంటే మేబీ టైం బేస్డ్ త్వరగా అయిపోవాలని ఇచ్చినట్టున్నారు కదా సార్. మేబీ నేను అదే అనుకున్నా. But Neno, actually, day before yesterday also I told you that I'll start with the anesthesia and next I already told you that day. But okay, we'll see what they will do. So if you learn this colonoscopy decision tree, just you can code anything. Decision to undergo colonoscopy. Like there is two things. One is the diagnostic procedure and one is the therapeutic procedure. Okay, this one is the diagnostic procedure and this one is the therapeutic procedure. Basing upon this, just you can give the code basing upon this. If in the diagnostic procedure, if does not reach the splenic flexure, okay, does not reach the splenic flexure, that code is 45330. That is also with the flexible sigmoidoscopy. Okay, flexible sigmoidoscopy. If it is beyond the splenic flexure, what are these flexures? First tell me, what are these flexures?
These flexures are like these are the like ఎలా చెప్పాలి అంటే these are in the large intestine. Okay, these are in the large intestine. Like మనకి ఎలా ఉంటాయి అంటే లోపల ఇన్ఫోల్డింగ్స్ అనేవి ఉంటాయి కదా, those are having like మనకి స్టాపింగ్స్ ఎలా అయితే స్పింక్చర్స్ లా ఎలా అయితే స్టాపింగ్స్ ఉంటాయో మనం డైజెస్టివ్ సిస్టమ్ చూస్తే దేర్ ఆర్ లైక్ స్పింక్చర్స్ టు రెగ్యులేట్ ద ఫ్లో అన్నమాట. సో దోస్ స్ట్రక్చర్స్ ఆర్ కాల్డ్ ద స్ప్లెనిక్ ఫ్లెక్చర్స్. సో ఇది ఈ డెసిషన్ ట్రీ గనక మనం నేర్చుకుంటే, ఇఫ్ యూ లెర్న్ దిస్ డెసిషన్ ట్రీ, just you can code all these conditions. These are the different types of conditions. When any of the scopy is inserted into the stomach region, so till which place the scopy is reached, does not reach the splenic flexure, that means the scopy does not reach the splenic flexure, that means the scopy is at the beyond splenic flexure. It is to the like scopy at the cecum, like that. This is like that. Just we'll solve the questions, then you'll get good idea on this colonoscopy decision tree. So the patient undergo colon examination. Wait, no. Okay, patient undergo colon examination and therapeutic procedure had done. Okay, therapeutic procedure had done, and in the therapeutic procedure only till to the cecum. Till to the cecum only procedure had done. Patient undergo like colonoscopy, colonoscopy therapeutic procedure until to the cecum only. Then what is the code? 4537. No modifier. No modifier, and these are the two codes. Okay, like just you can answer these two codes also, 45379 and 45398. Just if you got any of the questions from the colonoscopy decision tree, you need to answer this thing. Okay, like physician went to the hospital and physician had done the therapeutic procedure and the scopy does not reach the splenic flexure. Does not reach the splenic flexure. Then what is 4531 and 4534? 4531, Okay, like that you need to code. And next again, patient went to the hospital and physician had done the this colonoscopy. Along with this, the colonoscopy is the diagnostic procedure until to the cecum only. Then what is the code? 4537. Without the modifier. Okay. That is the way of coding this. And ఈవెన్ వాళ్ళు నాకు ఇది కూడా చెప్పమని చెప్పలా, ఇంకెక్కడి వరకు చెప్పారంటే జస్ట్ టోల్డ్ మీ ప్రాక్టోసిగ్మాయిడోస్కోపీ ఒకటే చెప్పమన్నారు. బట్ మీకు ఇది వచ్చింది అంటే మాక్సిమం ప్రాక్టోసిగ్మాయిడోస్కోపీ నుంచి కూడా ఏ క్వశ్చన్స్ వస్తాయి. జస్ట్ 45300 కోడ్ ఓపెన్ చేస్తే మీకు అర్థమవుతుంది. 45300 కోడ్. Proctosigmoidoscopy, rigid or diagnostic with or without collection of the specimens by brushing or washing. Like simple గా ఇవి డిస్క్రిప్షన్ చూసి కనుక మీరు డిస్క్రిప్షన్, ఇఫ్ యూ see the description carefully, you will find the answer. You will find the answer easily. Okay, this is about this thing. అండ్ ఇందులోనే మళ్ళీ బయాప్సీ కలెక్షన్ శాంపిల్స్ గురించి కూడా ఉంటాయి మధ్యలో. ఓకే, అలాంగ్ విత్ దిస్ విత్ బయాప్సీ, ఇఫ్ ఎనీ లైక్ విత్ బయాప్సీ హ్యాడ్ డన్ 45305 like that. So this is about the bronchosigmoidoscopy, and also along with the colonoscopic decision tree I explained you.
if you got this colonoscopic decision tree, maximum you can code anything. Like ఇక్కడ నుంచి మీరు ఇది కోడ్ చేస్తే మీకు మళ్ళీ కోడ్ దగ్గరికి వెళ్ళి స్పెసిఫిక్ గా చూసుకోవాల్సిన పని ఏమి ఉండదు. మీరు ఈ ఇచ్చేయచ్చు. ఆప్షన్స్ లో మాక్సిమం colonoscopy decision tree లో ఇలానే అడుగుతాడు. So this is about the today topics. If any one of you have any doubts like within the syllabus, just I'll tell you. We even మన సిపిటిలో ఏదడిగినా కూడా బట్ ఐ విల్ టెల్ యూ. బట్ నేను చెప్పిన దాంట్లో ఏమన్నా ఉంటే మాత్రం అది నాకు వాళ్ళు చెప్పింది సిసిఎస్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ ఈ టాపిక్స్ చెప్పారు కాబట్టి ఐఎమ్ జస్ట్ టెలింగ్ దీస్ టాపిక్స్ ఓన్లీ. సార్ ఇప్పుడు ఈ టాపిక్స్ పైనే సిసిఎస్ మెయిన్ ఎగ్జామ్ లో క్వశ్చన్స్ వస్తాయి సార్? మాక్సిమం ఈ టాపిక్స్ నుంచి వాళ్ళకి ఎక్కువ బిట్స్ వస్తున్నాయి అందుకని చెప్పి నాకు ఈ టాపిక్స్ మేబీ ఇచ్చి ఉండొచ్చు అనుకుంటున్నాను నేనైతే. అదే అన్నారు ఈ టాపిక్స్ నుంచి రిపీటెడ్ వస్తాయి, ఆ టాపిక్స్ ఫోకస్డ్ గా చెప్పేసేసేయండి అని అన్నారు. బికాస్ అన్ని చెప్పండి. టాపిక్స్ మాకు పంపిస్తే సో దట్ మేము ఫ్రమ్ స్టార్టింగ్ ఒకసారి రివైజ్ చేసుకుని ఏదైనా డౌట్స్ ఉంటే మీకు అడుగుతాను సార్. ఓకే, లిస్ట్ ఆఫ్ టాపిక్స్. ఓకే, నేను ఆ లిస్ట్ ఆఫ్ టాపిక్స్ కూడా మీకు ఒకసారి సెండ్ చేస్తాను. నేను క్రైఫోప్లాస్టీ నిన్నటి నుంచి డెబ్రైడ్మెంట్ లాసరేషన్ రిపేర్ స్టార్ట్ చేశాను కదా. టుమారో వచ్చేసి నేను ఈడీ స్టార్ట్ చేస్తా, ఎమర్జెన్సీ రిలేటెడ్ కోర్స్. ఈడీ కొంచెం మనకి కోపాని ఎలా మీట్ చేసుకోవాలి అవన్నీ కూడా నేను రేపు ఒకసారి చెప్తా. ఎండిఎం టేబుల్ ప్రకారం మనం ఎలా చూసుకోవాలనేది ఐ విల్ టెల్ యూ. మెడికల్ డెసిషన్ మేకింగ్, దెర్ ఈస్ వన్ ఫార్మాట్ ఫర్ దట్. I will tell you tomorrow in the evening session. I will tell you. Next, vaccination procedure and infusions. I will tell you tomorrow. That's it only. Okay. ఈశ్వర్, నాకు ఒక జనరల్ డౌట్ ఉంది. చెప్పండి. సో ఇప్పుడు ఫ్రాక్చర్ తో పాటు లాసరేషన్, స్ట్రైన్ సేమ్ సైట్ ఉంటే కోడ్ చేయొచ్చా? Yes, laceration is different and fracture is different kada. But same site ఉంటాయి. సేమ్ సైట్ ఉన్నా కోడ్ చేయొచ్చు. బట్ హైయర్ ప్రియారిటీ ఏం అవసరం లేదు దాంతో. ఓకే, మీరు ఏమంటున్నారు? ఇఫ్ ఫర్ ద లెగ్ కి ఇప్పుడు ఫ్రాక్చర్ అయింది, లెగ్ కే లాసరేషన్ కూడా అయింది అనుకోండి. లాసరేషన్ గనక ఇఫ్ లాసరేషన్ కి ఏదన్నా ప్రొసీజర్ చేశాడు అనుకోండి, లైక్ సెపరేట్ గా లాసరేషన్ కి స్టిచెస్ వేశాడు, మళ్ళీ సెపరేట్ గా ఈ ఏదైతే మనకి ఫ్రాక్చర్ జరిగిందో దానికి ప్రొసీజర్ చేస్తే అట్ దట్ టైం మీరు ఫస్ట్ ప్రియారిటీ కోడ్ ఇచ్చుకోవాల్సింది ఫ్రాక్చర్ కి ఇచ్చుకుని తర్వాత లాసరేషన్ కి ఇచ్చుకుని కోడ్ చేయాలి. ఇప్పుడు ప్రొసీజర్ ఏం పర్ఫార్మ్ చేయకుంటే లాసరేషన్ కి, ప్రొసీజర్ ఏమీ పర్ఫార్మ్ చేయకపోతే లాసరేషన్ కి మనం కోడ్ చేయని అవసరం లేదు, డైరెక్ట్ మనం ఫ్రాక్చర్ ని కోడ్ చేస్తాం. సేమ్ సైట్ అయి ఉండాలి, అది మనకి ప్రియారిటీస్ ఉంటాయి. ఎఫ్ఎల్సిఏ క్రైటీరియానా? ఒక్క నిమిషం నేను మీకు ప్రియారిటీస్ చెప్తా ఉండండి. అంటే ఏ విధంగా మనం ప్రియారిటీ బేస్డ్ లో తీసుకుంటామంటే, నేను ఒక లిస్ట్ ఉందా ఒకసారి ఉండండి నేను చూస్తా. లైక్ ఇప్పుడు ఫ్రాక్చర్, లాసరేషన్, కంట్యూషన్, స్ట్రైన్, అబ్రేషన్ నేను చెప్పబోతున్నా. ఇప్పుడు కంట్యూషన్ ఉంది, లైక్ ఇంకొక దాంతో పాటుగా లాసరేషన్ ఉంది అనుకోండి. కంట్యూషన్ ఉంది, లాసరేషన్ ఉంది. ఆ టైంలో కంట్యూషన్ కి మనకి ఎక్కువ, లేకపోతే సివియారిటీ, లేకపోతే లాసరేషన్ సివియారిటీ ఎక్కువ చూసుకుంటాం. లైక్ అబ్సల్యూట్లీ మనకి ఏంటంటే డైరెక్ట్ గా మనకి లాసరేషన్ కి కంట్యూషన్ కన్నా కూడా ఎక్కువ సివియారిటీ ఉంటది. సో మనం లాసరేషన్ ని కోట్ చేసేయచ్చు డైరెక్ట్ గా. సో దట్ ఈస్ బేసింగ్ అపాన్ ద సివియారిటీ బేసిస్ లో మనం తీసుకుంటాం. ఇప్పుడు స్ప్రెయిన్ ఉంది, ఫ్రాక్చర్ ఉంది. విచ్ ఈస్ హ్యావింగ్ ద మోస్ట్ సివియారిటీ, స్ప్రెయిన్ ఆర్ ఫ్రాక్చర్? Fracture is only having the high severity. So basing upon that severity conditions we can code. బట్ అది మాకు క్లయింట్ అప్డేట్ వచ్చింది ఈశ్వర్, అందుకోసం ఒకసారి క్లారిఫై చేసుకుంటున్నా.
ఒకసారి నాకు అది ఏమన్నా ఉంటే పంపిస్తారా? ఓకే. ప్రాక్టీస్ లో మనకి 2 టైప్స్ ఉంటాయి. సో క్లోజ్డ్ అండ్ ఓపెన్. యాజ్ ఆఫ్ మై నాలెడ్జ్ ఫ్రాక్చర్ క్లోజ్డ్ అయితే లాసరేషన్ అండ్ ఫ్రాక్చర్ రెండు. ఇందులో స్కిన్ రప్చరింగ్ వల్ల గనక మనకి ఇది జరిగింది అనుకోండి, స్కిన్ రప్చరింగ్ వల్ల గనక ఫ్రాక్చర్ వల్ల గనక స్కిన్ రప్చర్ జరిగితే మనం ఆటోమేటిక్ గా డైరెక్ట్ ఓపెన్ ఫ్రాక్చర్ కోడ్ ఇచ్చేస్తాం. ఇంకా మనం అక్కడ లాసరేషన్ అలా ఏమి చెయ్యం. అదే కదా మీరు చెప్తున్నారు. మనం ఆ సినారియోలో అయితే మాత్రం డైరెక్ట్ మనకు ఓపెన్ ఫ్రాక్చర్ కోడ్ ఉంది కాబట్టి ఓపెన్ ఫ్రాక్చర్ ఇచ్చేస్తాం. ఇఫ్ మనకి కనుక ఒకవేళ క్లోజ్డ్ ఫ్రాక్చర్ జరిగింది ఎట్ ఏ టైం ఓపెన్ ఫ్రాక్చర్ కూడా జరిగింది అనుకోండి, అప్పుడు మీరు ఎలా కోడ్ చేస్తారు? క్లోజ్డ్ ఫ్రాక్చర్, ఓపెన్ ఫ్రాక్చర్ కోచ్. ఫ్రాక్చర్ ఏంటనేది చెప్పనప్పుడు మనం ఆటోమేటిక్ గా ఈ ఫ్రాక్చర్ ఇస్ లైక్ ఓకే, if fracture is not telling like clearly if it is opened or closed, directly we can code closed fracture. That is the guideline, adi manaku telusu. But in the case if any of the fracture is did not function like a మనం దీని గురించి మాట్లాడుకుంటున్నాం కదా, ఓపెన్ ఫ్రాక్చర్ ఇచ్చాడు, క్లోజ్డ్ ఫ్రాక్చర్ ఇచ్చాడు, సేమ్ సైట్ లో ఇచ్చాడు, లైక్ లెగ్ కి ఇచ్చాడు, బట్ అది వేరే స్పాట్, ఇది వేరే స్పాట్. మీరు ఎలా కోడ్ చేస్తారు? ఓన్లీ ఆన్ ద లెగ్ ఓపెన్ ఫ్రాక్చర్ కోడ్ చేస్తాం. ఓపెన్ ఫ్రాక్చర్ కోడ్ చేస్తారు. బట్ నేను ఏం చెప్తున్నానంటే ఆన్ ద లెగ్ ఓన్లీ, ఆన్ ద లెగ్, బట్ దట్ ఈస్ ఆన్ లెగ్, దట్ ఈస్ ఆన్ డిఫరెంట్ సైడ్, దిస్ ఈస్ ఆన్ డిఫరెంట్ సైడ్. లైక్ టో అండ్ లోవర్ లెగ్ అలా. అంత స్పెసిఫిక్ గా మనకి ఫ్రాక్చర్ కి అంత స్పెసిఫిక్ గా కోడ్స్ ఉన్నాయా? లేవు కదా. అంటే టోస్ అయితే మళ్ళీ సెపరేట్ గా ఉన్నాయి, టోస్ కి సెపరేట్ ఉంటాయి. బట్ ఏంటంటే మనకి లెగ్ కే మళ్ళీ లోవర్ లెగ్ అప్పర్ లెగ్ అయితే మాత్రం నాకు తెలిసినంత వరకు నేనైతే చూడలే మరి ఐసిడిలో. సో అప్పుడు మనం లోవర్ లెగ్ ఈవెన్ థై చెప్పినప్పుడు కూడా లోవర్ లెగ్ ఇస్తున్నాం కదా ఈశ్వర్ దానికి. అవును థై చెప్పినప్పుడు కూడా అలానే ఇస్తాం. ఇంకొకటి ఏంటంటే ఈ కండిషన్ లో మనం ఎలా కోడ్ చేస్తామంటే, ఫ్రాక్చర్ జరిగింది, ఓపెన్ ఫ్రాక్చర్ క్లోజ్డ్ ఫ్రాక్చర్ లెగ్ కే జరిగింది, అది కూడా లోవర్ లెగ్ కి జరిగింది, బట్ అదేమో కొంచెం నియర్ బై నీకి జరిగింది ఓపెన్ ఫ్రాక్చర్ అనేది, క్లోజ్డ్ ఫ్రాక్చర్ అనేది నియర్ బై యాంకిల్ కి జరిగింది అనుకోండి. అప్పుడు మనం ఏం చేస్తామంటే ఫస్ట్ క్లోజ్డ్ ఫ్రాక్చర్ కోడ్ చేసి నెక్స్ట్ మనం ఈ ఫ్రాక్చర్ ని కోడ్ చెయ్యాలి, ఎందుకంటే దోస్ టూ ఆర్ డిఫరెంట్ గా ఉంటాయి కాబట్టి. అండ్ ఏంటంటే ఖచ్చితంగా ప్రొసీజర్ చేస్తాడు అక్కడ. ఈవెన్ మనం అక్కడ ఎక్స్రే ఇచ్చాడు అనుకోండి, ఎక్స్రే తీసాడు అనుకోండి, ఆ ఎక్స్రే సపోర్ట్ గా తీసుకుని వీ కెన్ కోడ్ 2 things. ఎక్స్రే గనక అక్కడ ఏదన్నా ఒక్క ప్రొసీజర్ గనక వాడు దేనికి చేసినా బై టేకింగ్ దట్ ప్రొసీజర్ యాజ్ ద సపోర్ట్ అండ్ జస్ట్ వీ కెన్ కోడ్ డైరెక్ట్లీ. మనకి ఏదైనా ఈవెన్ వాడు ఏమన్నా మెడిసిన్ ఇచ్చిన, మెడిసిన్ ప్రిస్క్రైబ్ చేసిన వాటిని బేస్ చేసుకుని వీ కెన్ టేక్ ద ప్రియారిటీ. ఇందాక ఆల్రెడీ ఐ టోల్డ్ యూ దట్ ఇఫ్ లాసరేషన్ ఈస్ హ్యాపెండ్ అండ్ ఫ్రాక్చర్ ఈస్ హ్యాపెండ్, ఇఫ్ ఫర్ లాసరేషన్ ఇఫ్ ఎనీథింగ్ ఈస్ డన్ బై ద ఫిజిషియన్ for even applying any of the thing like medicine or giving any of the medicine or giving any of the drug for that specific laceration, also just you can take that as the support and just you can code 2 things. That is also there. That is maximum priorities panam alanti conditions lo mails petti reply vastu dan batti chesta untaru kada. Okay, if you have any more doubts, we'll discuss tomorrow. Okay. హలో ఈశ్వర్. చెప్పండి సతీష్. అది మనకి ఇట్లా లిస్ట్ ఆఫ్ టాపిక్స్ కాకుండా ఒకసారి సిలబస్ చెప్తారా సిసిఎస్ కి కంప్లీట్ గా? సిలబస్ అంటే సిలబస్ ప్లస్ ఏ చాప్టర్ నుంచి ఎన్ని మార్క్స్ వస్తాయని. అంటే మీకు ఇక్కడ ఒక చెప్తా చూడండి. ఇందుట్లో ఎలా అంటే సిసిఎస్ అయినా, సిపిసి అయినా, సిఆర్సి అయినా, ఏ ఎగ్జామ్ అయినా, ఐసిడి కామన్ సిలబస్, సిపిటి కామన్ సిలబస్, సిలబస్ కామన్. ద ఓన్లీ
పేపర్ మోడలింగ్ లో మాత్రమే చేంజ్ ఉంటుంది. ఇంకా మిగిలిందంతా కూడా ఎవరికైనా సేమ్ సిలబస్ ఉంటది. అంటే యాక్చువల్గా ఇప్పుడు సిపిసి అనుకోండి, వెంటేజ్ అంటూ ఉండదు. కేటగిరీ 1 మొత్తం మనకి చెప్పండి. మనకి సిపిసిలో మనకి ఇప్పుడు కేటగిరీ 1 అంటే 0 సిరీస్ నుంచి 9 సిరీస్ వరకు మనకి ఈచ్ చాప్టర్ నుంచి 6 క్వశ్చన్స్ వస్తాయి. సో అట్లా మనకి ఏ చాప్టర్ మనకి ఏ సబ్జెక్టు ఎంత మార్క్స్ వస్తాయి, ఏమేమి సిలబస్ ఉంటుంది అంటే లైక్ అనాటమీ, ఫిజియాలజీ, టర్మినాలజీ, ఐసిడి, సిపిటి, ఎస్సిపిసిఎస్ ఇట్లా ఉంటాయి కదా. లైక్ దీనికి మనకి సిలబస్ ఏంది, ఒక్కొక్క చాప్టర్ నుంచి ఎన్ని మార్క్స్ వస్తాయి, లైక్ అట్లా అదే ఒకసారి చెప్పరా లిస్ట్ అవుట్ చేసి ఒకసారి. ఓకే, ఐ విల్ టెల్ యూ. ఐ విల్ ఆస్క్ వన్స్ ఇన్స్టిట్యూట్ అండ్ ఐ విల్ షేర్ టుమారో క్లాస్. ఐ విల్ షేర్ ఇన్ టుమారో క్లాస్. ప్రాక్టీస్ కి క్వశ్చన్స్ షేర్ చేయండి. ఓకే, నేను నిన్న ఇవాళ టాపిక్స్ కలిపి నేను ఒకసారి మీకు షేర్ చేస్తా. గ్రూప్ లో యాడ్ చేయడం అయితే మాత్రం నేనే గ్రూప్ లో లేను నాకు తెలిసి. ఇప్పుడు కొత్తగా ఈ మే బ్యాచ్ వచ్చిన వాళ్ళు once ask institute persons. Okay. Wait, I'll share my number. Okay, just you can note down my number. Okay. Okay. Bye.